Good morning, boys and girls. After 2 days of quizzes, I think it's time to get up and stretch our legs. Cosa vuol dire stretch our legs? Vuol dire alzarsi e camminare, farsi una passeggiata. So today you are going on a scavenger hunt. What is a scavenger hunt? You have to look for treasure and tell me where it is. Quindi dovete andare a cercare e ditemi dove sono alcune cose o alcuni tesori. I will give you a list of things to look for in and out of the house. Write in your notebooks what it is and where it is. Are you ready? Here's an example. What is this? These are flowers. Where is it? I see flowers in my balcony. I see flowers in my balcony. Now it's your turn. Ora tocca a voi, bambini. Vi faccio vedere le immagini. Nei vostri quaderni potete fare il disegno dell'immagine se vi fa piacere. A me sempre fa piacere un bel disegno colorato. E accanto scrivete che cosa è e poi una frase completa dicendomi dove lo trovate. Andate in giro per casa alla ricerca di questi tesori. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Number 11. Number 12. Number 13. Number 14.
number 15. That's all, folks. Abbiamo fatto. Trovate i 15 oggetti. Scrivete cosa sono e dove si trovano. Ricordatevi di usare le preposizioni, the prepositions. Alcuni li abbiamo già imparati. In, on, under. Ci sono tanti altri. Vediamo se riuscite a scoprirli. See you later, alligator. Bye-bye, butterfly.